naman nagpunta doon sa bahay nung lahat. Hindi ka nagpunta, yung nandyan siya, busy. Ay, ilabas na lang ako doon. Anong yun? Sa ulang culture. Ay, God bless you. Here. God bless you. Kain kayo. Sige. Amiga ay. Ay. Hello, no. Yeah. Pero dito, may food man dito. May food dito. Ayun. Tinatag ni Doc JR. Nag-record. Sino to? Mas maganda yun. Ano? Ginagamit ko. Ay, ito diba? Insta360 yun. Ganda yun. 20 plus 13. 28 na dati. Insta360. Hoy! Oh, ate, diyan. Oh. Injury lang namon, lain din ang blood. Kami ang pinakalapit, 32 kilometers naman sa pero sila nakarabukan din ang mga Ay, may mag-prepare anay kami. Dali lang anay kamo Yan. Taga Berian Church. Yung sa Ace Center Point na. Mare. Ay, Pungko Mare. Yeah, pare. Dito ka pare. Ay. God bless. Yeah, God bless. Yeah. Doon kayo. Sa harap. Yeah. Doon si Auntie Agnes. Yeah. Ay, te. Go ahead kami. Gawan mo. Busy man ka mo bro, at least dito, masala mo sa pag-impeto. Hindi stressful. Pilas ang mga services dito. At kami harapan. Tita Emily? Yeah. Yeah. Hindi pa nabulos naman. Sila naman mabulos. Mga churchmate nila. Yeah. Balik-balik lang kami, Doc. Mama. Hey, Mama. God bless. Duty na nga. Guilty na niya. Dito muna kami. God bless. Sige. Thank you po. Yeah. Inong. Okay, God bless. Nice talking nas na pong view. Ano naman Cool. Okay. Ma. Oo, kuha. Tanggal lang. Karang sa kaso. Wala mo na dali. Wala mo na dali. Mari, dito sa plak. Wala sa latang ka na siya kadali. Kung meron mga sensor, problem di gawin mo. Kaliston, ayong gabi sa tanan, taga Berayan Harvest Church. Kaupod naman dari ang mga kaupdanan sa simbahan. Si Tuto Ramboy, upod na namin sa church. Mga sila pastor, kaya ang iba ng members ng church. Ari kami sa bunga gabi, nakipulog kami sa kasubo sa family. Dali, gapamangkot ako kay Ramboy kung ano ang sakit ni Ma'am Alma.
knowing batch niya man gihapon ang brother-in-law ko para sila sakit. And he is now fighting ito sa Jensen Doc. So, grabe gid ang ang balatian. And ganit dito, good health man to sila sa nagigad daw, no? Pero mas nauna pa sila sa imo. And ang importante lang gid nga kung papuliwan ta sa Ginoo, ready gid kita. Ginaawhag ko ang tanan, magatindog kita sa aton scripture reading. Sa Ecclesiastes chapter 3, nagasiling, there is a time for everything. For everything, there is a season and a time for every matter under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to seek and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to hear and a time to soothe. A time to keep silent. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because as we gather once again. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glory. Sa pagkakamay, maluluyon ikaw ma Diyos, tagpuno sang duman. Galing Lord, ang tanan na pagkain ka mong ginabalik sa iyo. Madayon kami kanta sa magbahanan o God sa imo, sa pagpasidungog o God, of who you are and what you are in our lives. We thank you, Jesus. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting. My heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father. Yes, Heavenly Father, we continue, oh God, to praise you and thank you, Lord, as long as we live, oh God, padayon di kami mag-worship sa inyo. Salamat, Lord, sa time ini, padayon ikaw may mag-istorero sa amon as we listen, oh God, to your instruction. Open our hearts, even open our minds to understand, oh God, your word. We thank you and we bless your name.
In Jesus' name we pray. Amen. Magalingkod kita at subungan na po, let us prepare our hearts to listen to the word of the Lord. Pag-aatag sa yan. The servant, let us welcome Pastor Ferdinand Fernandez, Senior Pastor sa Berean Harvest Church.